all, I would like to thank Captain Peter Maxton, who has flew down from US just for this occasion. And also I would like to thank Dr. K.C. Chandrasekharan Nair, who was the founder director of Kerala Startup Mission and is still vibrantly involved in developing cluster startups as a consultant for the government of India. He is also a board of advisor chief. So, Sarva Traval is officially getting launched on this occasion through you all, and we would like you to take it to the general public. Now, I would like to welcome Captain Peter Gladstone, who is a pilot by profession, and he is also a very supportive person, a kind of a mentor for us. And this is how the story begins. Thank you. All right, well, I'll take the stage. I have some roots in Canada, but unfortunately I left way too long ago, so I cannot speak Malayalam, so I'll do this in English. So, first of all, welcome everybody. And just to introduce myself, like he said, I'm an international airline captain, but I have quite an entrepreneurial background. I mainly work in the finance field in New York City, and that is kind of how we met. We have discussed several business opportunities before, so I have known him for a very long time, and that's kind of where we started, probably 7 years ago. And I know this gentleman too. I have we met in America, and we have flown airplanes together. So this friendship goes a long way back. So when he came up with the Sarva Tech Solutions, I realized, there's a lot of business opportunities we kind of pitch back and forth. But this thing, I really liked it because, I work in this hedge fund in New York and we finance startups. And this one stood out. Of all the ideas, this one really stood out because he's offering some programs and some plans which are not available yet. For example, the caravan park. People in India, they don't even know what a caravan park is. It's basically a system where you can rent a big vehicle, sometimes even a modified bus with a bedroom, and you rent it, you drive around the country, and the good news is you don't need a hotel room. You can stay in these caravans. And it's very popular in America, it's popular in New Zealand, Australia, but it's just starting in India. So the good news is he's being on the forefront of this. He also provides a tremendous amount of job opportunities for the tourism sector. And his company, Sarva, is heavily tourism, hospitality based. So for that, these opportunities, which are not in the mainstream yet, so with him being on the mainstream, he's positioned very well. And the Sarva idea is talking to NRIs and using vacant homes for tourism purposes. It's sort of like an Airbnb, but he goes a little further than that, which is why it makes it unique, which is why it's more interesting. Because instead of just giving them a home, he wants to give them an experience. He's not just a rental. He wants to provide them a chef if they need. He wants to provide them with a local guide if they need. And he has talked to the government, he has some plans to even train local people to manage these for them. Again, these are wonderful job opportunities. It creates jobs. It gives them jobs which they're proud of. And which leads me to the next problem. One big challenge of the Indian tourism sector is the crowds. It's a populated country. There's very little we can do about it. But the other problem, which is solvable, is pollution and dirt. So the general filth, the pollution, while he's training the staff for Sarva as tour guides, as local taxi drivers, as chefs, as cleaners,
there's a very good opportunity for him to educate the public on the importance of keeping the city and the town clean, and that can actually bring them some more revenue. So start a culture like that within that company that will, just be part of Clean Kerala, Clean India, just be part of that. And I saw that, that's part of their plan, so that is great. And another aspect I like is him being a journalist, he's being a historian. He has really good knowledge of the local culture, local arts, and he wants to train these tour guides participating in this with all that. So for the regular tourists, they're not just getting a hotel room, they're getting an entire experience. They're getting more information about the culture, the art, which also helps this art, the culture, keeps going in Kerala. Some of which are dying out, unfortunately. And another place this company stands out, I would say, is he is catering to digital nomads. In this day, with a lot of things going on, artificial intelligence, you can actually live from your computer. Even for me, working for the hedge fund, there are times I take a month off and I can just work from my computer. So for people like that, they are not just looking for a hotel room. Something like Sarva, what they provide is perfect for them. So they have everything they need, their high-speed internet, so they have the technology where they need, and they can, stay anywhere in Kerala, including households. You just got to, provide them, internet facilities and everything, and it's a great for digital nomads to move themselves around. And the next point I'm coming here is, he also wants to make a green project as much as possible, which also attracts the certain clientele based on that. And with all this, I see the tremendous growth opportunity for your company, and you can scale up if, after Kerala, you can scale up in similar localities all over India, and even at one point to similar localities around the world. It's a unique concept, so you can scale that up. And including, one thing unique about Kerala, which, I have traveled all over the world. As an international airline pilot, my job is to travel the world. And one thing unique about Kerala, which you can tap, he said they will, is the backwaters of Kerala, the houseboats. You don't see it anywhere else in the world. Even in Venice, which is known for these waterways, there is no option to stay in a houseboat. It's just unheard of. And we in America, we don't even know Kerala has houseboats. So once you market that, you will attract the clientele which you never had before. So provide them with technology, and there is yet another place you can grow very well. And another thing I really like about this gentleman, while he pitched business ideas to a hedge fund, look for startup funding, I did propose to him, hey, why don't you do this which makes more profits? But then I realized he's not in it for the profit. He has a purpose. He's a community organizer. He wants to provide jobs to the local people, and that is his passion. So knowing that, he's working for a passion rather than profits, I know you'll be immensely successful. So I would like to congratulate him and the Sarva team, and I wish you all the success. And I officially declare the Sarva project inaugurated. Thank you. Thank you. Thank you, Srijit. And my great friend, Pete from US. Friends, I'm switching over to Malayalam. Oh, yes. Yeah, Okay. okay. So follow it. ഇത് നമ്മുടെ സർവേയുടെ പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ന്യൂ കമ്പനി, സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കമ്പനി. അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കമ്പനി ആയതുകൊണ്ടാണ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മാൻ അതിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ അവരുടെ ചീഫ് മെൻറ്ററായിട്ട് ഇവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അവരുടെ ജേർണി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തായിരുന്നു മുതൽ ഞാൻ ഈ കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. നമ്മൾ ഇത് വളരെ യുണീക്കായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റാണ്. ഒരു 4-5 പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ട് ഒരു ലൈനിലുണ്ട്. അതിൽ ഫസ്റ്റ് ലൈനിലുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് സർവ സ്റ്റേക്കേഷൻസ് എന്നുള്ളൊരു പ്രോജക്റ്റാണ്. ഈ സർവ സ്റ്റേക്കേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രോബ്ലം, നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വീടുകൾ ഗോസ്റ്റ് ഹൗസസ് ആയിട്ട് മാറുന്ന ഒരവസ്ഥയുണ്ട്. അൺമാൻഡ് ഹൗസസ് ആണ്. അതിന്റെ പ്രധാന കാരണം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് വളരെയധികം ആൾക്കാർ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, പുറത്തേക്ക് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നു.
പിന്നെ കുട്ടികളെല്ലാം പോകുന്നവർ പഠിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട്, അവർ തിരിച്ചു വരുന്നില്ല കേരളത്തിലേക്ക്. അവര് പേരൻസിനെ കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ പേരൻസ് അവിടെ തന്നെ തങ്ങും, അവിടെ തന്നെ അവരുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കഴിയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ്. അപ്പൊ ഈ വീടുകളെല്ലാം ഇവിടെ വേക്കൻ്റ് ആയിട്ട് കിടക്കുകയാണ്. അപ്പം ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് കേരള ഒരു പുതിയ പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ടൂറിസം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് കെയർ ഹോംസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും. ഈ കെയർ ഹോംസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി ഞങ്ങൾ കുറെ നാളായി ഇതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നത്. കെയർ ഹോംസ് വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇത് ശ്രീജിത്ത് ഇത് ആലോചിച്ച് തുടങ്ങിയ ഒരു കേസാണ്. അപ്പൊ ഈ വീടുകൾ നമുക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഷോർട്ട് ടൈം സ്റ്റേക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് ഈ വീടുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. ഈ വീടുകൾ റിനോവേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് ബോത്ത് വേസ് എല്ലാവർക്കും, ഇപ്പൊ വീടിന്റെ ഓണേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഇത് വർഷങ്ങളായിട്ട് കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ തിരിച്ചു വന്നാൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയായും ഡിലാബിലിറ്റി കണ്ടീഷനിലായി പോകും. അപ്പൊ ആ ഒരു അവസ്ഥ മാറ്റാൻ വേണ്ടി ഈ വീടുകൾ നമ്മൾ ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മളത് റിനോവേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ടൂറിസ്റ്റിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക. ടൂറിസ്റ്റിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല, ഒരു ഷോർട്ട് ടൈം സ്റ്റേക്ക് വേണ്ടി ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും, ഇപ്പം നമ്മുടെ ടെക്നോ പാർക്കിന് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷനൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ വർക്ക് ഫ്രം ഹോം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്, വർക്ക് നിയർ ഹോം എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഇതേപോലെ വർക്ക് ഫ്രം എൽസ്വെയർ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റില് വലിയ വീടുകളാണെങ്കിൽ ആ വീടുകൾ എടുത്തിട്ട് ഇവർക്ക് വേണ്ടി ഈ കോവർക്ക് സ്പേസ് ആയിട്ട് ഈ ടെക്നോ പാർക്കിനോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷനോ അതുപോലുള്ള ഇൻഫ്രയ്ക്കോ ഒക്കെ ഇത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഏതാണ്ട് ഒരു 15 ലക്ഷം വീടുകൾ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ കേരളത്തിൽ വേക്കൻ്റ് ആയിട്ട് കിടക്കുകയാണ്. കെയർഹോംസിന്റെ ഒരു കണക്കാണിത്. ഇത് കൂടാതെ ഏതാണ്ട് 1.5 ലക്ഷത്തോളം വീടുകൾ ഓരോ വർഷവും ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് നമ്മുടെ മലയാളികളുടെ ഒരു പ്രത്യേകത, നമ്മൾ പുറത്തു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ ഒരു സംഗതി ഇവിടെ വന്നിട്ട് തിരിച്ച് കേരളത്തിൽ വന്നൊരു വീട് വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ആ ഒരു നോസ്റ്റാൾജിക് ഫീലിംഗ് ആണ് ഉള്ളത്. അപ്പൊ ഈ വീട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവർ തിരിച്ചു പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, അതിനെ നമുക്കൊന്ന് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, അതിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആൾക്കാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തുനിന്ന് വരുന്ന ടൂറിസ്റ്റിനെ ഉപയോഗിക്കാമെന്നുള്ളത്. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം, ഇപ്പൊ മറ്റ് വലിയ ഹോട്ടലിലൊക്കെ പോയി താമസിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര ചെലവാണ്. അപ്പൊ ഈ ചെലവ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി, എക്സ്പെൻസ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ടൂറിസ്റ്റ്, ഇൻലാൻഡ് ടൂറിസം നമുക്ക് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാം. അതുപോലെ ഈ ഔട്ട്ബൗണ്ട് ടൂറിസം ഒഴിച്ച് ഇപ്പം ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും തന്നെയുള്ള മറ്റ് സ്റ്റേറ്റുകളിൽ നിന്നുള്ള ആൾക്കാർ ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ അവർക്ക് പ്രയോജനം ഉണ്ടാകുന്ന രീതിയിൽ അവർക്ക് കുറച്ച് നല്ലൊരു ഹോം സ്റ്റേ എന്നുള്ള രീതിയിൽ താമസിക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഇൻലൻഡ് ടൂറിസം മാത്രമല്ല, ഇൻലൻഡ് ഇപ്പൊ ഈ പാർക്ക് പോലുള്ള കുറെ കൂടുതൽ പാർക്കുകൾ വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ. സ്പേസ് പാർക്കും അതുപോലെ ലോജിസ്റ്റിക്സ് പാർക്കും ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെ ഈ ആൾക്കാർക്ക് ഹോം സ്റ്റേ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവർക്ക് ഇത് താമസിക്കാൻ പറ്റും. ഈ രീതിയിൽ ഈ പ്രോഡക്റ്റിന് വളരെ വലിയൊരു വിപണി ഉണ്ടെന്നും വളരെ വലിയൊരു സാധ്യത നമുക്ക് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നിസ്തർക്കമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പം ഇത് മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ സർവൈക്ക് വേറെ കുറെ പ്രോഡക്ട്സുകളുണ്ട്. അപ്പം ഈ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഇതാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോഡക്റ്റുകൾ, പുതിയ പ്രോഡക്റ്റുകൾ വരുമ്പോൾ അത് ടൂറിസം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ എല്ലാ അവരുടെ ജോലി എളുപ്പമാക്കാനും അവരെ നമുക്ക് ഗവൺമെന്റിനെ നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഈ സർവ വളർന്നു വരുമെന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസം, അതിന്റെ ഒരു മെന്റർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എനിക്കുണ്ട്. ഞാൻ സർവ ടീമിനും എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ എല്ലാ ആശംസകളും ഇന്ന് നമ്മൾ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ഈ വേളയിൽ ഞാൻ അവർക്ക് ആശംസ അർപ്പിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ വന്നിരുന്നവർക്കെല്ലാം നിങ്ങളെല്ലാവരും നമ്മളെന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. സർവേ അടുത്ത ഒരു വർഷം 2 വർഷം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ടൂറിസം ഏരിയയിലെ ഒരു ലീഡിംഗ് കമ്പനിയായിട്ട് ഇവിടെ ബീച്ച് അതിനെക്കുറിച്ച് എല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാരവൻ പാർക്ക് വരുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് കാരവൻ പാർക്ക് മാത്രമല്ല, നമ്മൾ പുതിയ ഈ ഹെലികോപ്റ്റർ ഇത് വരുന്നുണ്ട് പാർക്ക്. നമ്മുടെ ഈ ടൂറിസ്റ്റ് സ്പോട്സ് തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു സംഗതി വരുന്നുണ്ട്. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മദറിന്റെ ഹോംലാൻഡ് കേരളയാണ്, ട്രിവാൻഡ്രം തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം കൂടെ ഉണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം നാളെ ഒരു കാലത്ത് നമ്മുടെ കമ്പനി മാത്രമല്ല, ഇതേപോലുള്ള ഈ ടൂറിസം റിലേറ്റഡ് പ്രോജക്ട്സ് ഒക്കെ വരുന്നതിന് അദ്ദേഹം ഒരു നല്ല ഇൻവെസ്റ്ററായിട്ട് വരുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. കൂടാതെ നമുക്ക് കേരളത്തിന് മറ്റ് നാടുകളിൽ അദ്ദേഹം ഒരു ഫ്രീക്വന്റ് ട്രാവലറാണ്, എല്ലാ സ്ഥലത്തും പോകുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എല്ലാം നമ്മുടെ കേരള ടൂറിസത്തിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു വിശ്വാസമുണ്ട് നമുക്ക്. നമ്മുടെ കമ്പനി അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തെ പോലുള്ള ആൾക്കാരുടെയും സപ്പോർട്ടോടെ നമുക്ക് സർവ വളരെ വലിയൊരു കമ്പനിയായിട്ട് ഉത്തരവാദിത്ത ടൂറിസം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ റെസ്പോൺസിബിൾ ടൂറിസത്തിന്റെ ഏരിയയിൽ പോലും നല്ലൊരു കമ്പനിയായിട്ട് വരും എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസത്തോടെ വരട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. നന്ദി.